Good morning, students. Once again, we are meeting here for the subject of OFC, in which today we will discuss avalanche photodiode, right? And previous in the previous session, we have discussed photodiode, then pin photodiode, I mean positive intrinsic diode. We have also seen their advantages and disadvantages made comparison and why more intrinsic reason how it is useful for the PIN photodiode and the width of the depletion region is more. So in the result, reverse biasing is less. I mean less reverse voltage is required. I fine. And but in photodiode and avalanche photodiode, sorry, in photodiode and PIN photodiode, the output current that is very less, even less than 1 milliampere, right? So it means that they are not introducing gain. So current multiplication and current amplification is not possible. And today I will discuss one important avalanche photodiode. I already told you that these are the heart of the optical receivers, right? Like in a transmitter, modulator is a major part in which we are doing modulation, but carrier, light as a carrier, which is being generated by the LED or laser, those are the heart of the transmitter. Similarly, heart of the receiver means photodiode. For photodiodes, they can be photodiode, they can be pin diode, or they can be avalanche photodiode, right? So we made discussion on photodiode as well as PIN photodiode. We have seen their working, their characteristics, and their advantage and disadvantage working principle as well. Okay, so today we will discuss this avalanche photodiode. Okay, so we will discuss basics of avalanche photodiode, operating principle of avalanche photodiode, and structure of avalanche photodiode, working of avalanche photodiode, then how electric field of the profile of the avalanche photodiode will be looking like, right? Right? So we will discuss, and of course, followed by the advantage and disadvantage of the avalanche photodiode. Fine? Okay. Now I am going to start. Just listen. Fiber communication playlist. Here in this session, I'll be going to explain avalanche बेटा आवाज ऑडिबल है? हेलो? हाँ हाँ जी स्टूडेंट्स? सर। Yes, sir. ओके ओके. photodiode. And to explain this avalanche photodiode, these are my session outlines where first I'll explain basics of avalanche photodiode. Then I'll explain operating principle of avalanche photodiode. Then I'll explain you structure of avalanche photodiode. Then we will see working of avalanche photodiode and electric field profile of avalanche photodiode. And then I'll sum up this session by explaining advantages and disadvantages of avalanche photodiode. So let us begin this session with first agenda, that is basics of avalanche photodiode. Now see, we have already seen conventional photodiode and pin photodiode in my previous session, where I have told, like, see, output current is very small. By using photodiode and normal photodiode and pin photodiode, you will be getting output current that is very small, and that will be there in terms of All mothers want their children to be creators and problem solvers. And that is why I've decided hundreds of microampere. हेलो स्टूडेंट्स. हाँ हाँ बच्चों. हेलो हेलो. हाँ जी सर. हाँ देखो, मैं वो गलत कहता सी ਵੀ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਆ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਤੇ PIN ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡਸ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੀ ਆ. ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ. ਹੈਲੋ. ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. हाँ जी हाँ हाँ जी जी, हाँ सर। जी सर. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ। So that current is very small, and this is because of photodiode gain is less than 1. So to obtain high current and high gain, we can go for avalanche photodiode. So basic agenda of avalanche photodiode is to use avalanche effect in photodiode, and by using avalanche effect in photodiode we can increase gain and we can increase current in photodiode. So this is what the basic agenda which we have it by using avalanche photodiode. So let us try to understand operating principle of avalanche photodiode. So see, basically photodiode should be used in reverse bias only, but in reverse bias if we use that nearer at breakdown voltage, in that case when light will incident on depletion region, it will produce electron hole. ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਚਾਹੇ ਪਿਨ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਵਲਾਂਚ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰੀਜਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨੇ ਫਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਵਿਡਥ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ N1 ਨੂੰ ਤੇ N ਵੱਲੋਂ P1 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਸੋ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਫਾਲ ਔਨ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਵਿਚ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਿਵ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਹੋਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਅਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਕੰਬਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ PIN ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਨੀਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੋਲਟ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਵਲਾਂਚ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਅਵਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੀ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਨਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਅਵਲਾਂਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ ਬੇਸਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਵਲਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਸਨੋਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸੋਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਦਰ ਆਈਟਮਸ ਆ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨੌਕਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਣਾ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਅਵਲਾਂਚ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਲੀਅਰ? ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? हाँ जी सर। ਹਾਂ ਹੁਣ हाँ जी ਆਪਾਂ हाँ ਇਹਨੂੰ जी सर। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। Hole pairs, and those electron hole pairs will travel with its saturation velocity. Why it will travel with saturation velocity? The reason is we have applied reverse bias voltage very nearer to breakdown voltage. So when you use avalanche photodiode nearer to breakdown voltage, due to light, electron hole produced will travel with saturation velocity, and as velocity is maximum, this carrier will collide with other atoms, and from that other atoms it will generate new electron hole pairs, and these new carriers also travel along with the initial carrier. So this will increase carrier, and that increase in carrier will increase current. So this process of generating more number of carrier is called as impact ionization. So by using impact ionization, we can generate more carriers, and by that generation of more carriers, we can increase current. So here by using avalanche सर गाड़ी की चाबी। देख रहा हूँ कई दिनों से लेट आ रहे हो। सर effect, by using impact ionization, we increase gain of photodiode, and by using this we can increase photocurrent. So basic agenda of avalanche photodiode is to increase current, is to increase gain, and by using impact ionization, by using avalanche effect, we increase gain and we increase photocurrent. So this is what the basic operating principle, and that we achieve at breakdown voltage in reverse bias. So because of breakdown voltage in reverse bias, generated electron hole pairs will be having saturation velocity, that is very high velocity, and those very high velocity electron hole pairs will collide with other atoms, and that will generate new electron hole pairs. So that is what multiplication of electron hole pairs, that is what multiplication of charge carriers. So that charge carrier multiplication is called as impact ionization, which is resulting into higher current. Now when we talk about structure of avalanche photodiode, so I'll show you structure, but before that you should see these basics of structure. Silicon material is used in avalanche photodiode, and that gives 90% of efficiency, and avalanche photodiode layers are arranged as per P plus pi P n plus. Here P layer is having very high resistivity, so reverse bias voltage is applied at Pn plus layer, at Pn plus junction. Why? The reason is P layer is having very high resistivity. The reason is it is having minimum doping. So as doping is minimum with P layer, it is having very high resistivity. So reverse bias voltage that will be mostly applied at the junction of Pn plus. So if reverse bias voltage is increased, in that case depletion region even will increase. So that is what basic phenomenon which is there with PN junction. So here we have PN junction, that is over here at Pn plus, and here P layer that is lightly doped, so it is having higher resistivity. So most of the reverse bias voltage that will get applied at Pn plus region. Now let us see the structure.
So as I have told you, see n plus p pi p plus. हाँ स्टूडेंट्स, हेलो हेलो। हाँ हाँ जी बच्चों, सर। हाँ देखो हाँ जी ਹੁਣ सर। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ p ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ p n ਪਲੱਸ। ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? p ਤੇ n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਐਸ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਵਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਗਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਵੱਧਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਨੇ? ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ p ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ p n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿਖਾਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ p ਪਾਈ ਤੇ p ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਰਕਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ हाँ हाँ जी सर। स्टूडेंट्स, हाँ हाँ जी सर। ठीक हाँ है। जी सर। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਲੇਅਰਸ ਉਹੀ ਨੇ। n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ p ਪਾਈ p ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ p ਤੇ n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਾਨੀ ਇਹ ਸੌਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ p ਆ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ p ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਟਲੀ ਡੌਪਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਈਲੀ ਡੌਪਡ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ p ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਡੌਪਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਰੀਜਨ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਡੌਪਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆ ਲਾਈਟਲੀ ਡੌਪਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ। See n plus p pi p plus. So in reverse order I have placed it, p plus pi p n plus. So that is how it is there. So here this terminal is anode and this terminal is cathode. And this is the basic arrangement where you can see pi layer that is having maximum width and this p layer that is having maximum resistivity. And as p layer is having maximum resistivity, depletion region that will start from here, so maximum reverse bias voltage that will get applied at this region n plus p. Now let us try to understand working of it. So to understand working of it, we need to connect this avalanche photodiode in reverse bias. So to connect this in reverse bias, this p type material that should be connected with negative terminal of battery, and this n type material that should be connected with positive terminal of battery. So that is how we can make this connection of avalanche photodiode in reverse bias. Now as if you fall light on it, then there will be a generation of electron hole pairs. Now see, electron hole pairs will get start to generated from p plus layer, but more electron hole pairs that will get generated from pi layer. And those electron hole pairs that will be having saturation velocity as if we have this biasing at nearer to breakdown voltage. So what happens is those generated electron hole pairs that will get collide. हाँ स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ बच्चों, हेलो। हाँ जी सर। हाँ देखो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਇਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲਸ ਪੇਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਤੀ ਉਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਜਾਣੀ ਅਵਲਾਂਚ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਹੋਲਸ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਸੋ ਆ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਜੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਜੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਵਲਾਂਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੌਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਵਲਾਂਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਲਾਂਚਿੰਗ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ हाँ जी हाँ जी ਹਾਂਜੀ सर। ਸਰ। ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। at this depletion region n plus p junction. So over here there will be generation of charge carrier multiplication, and that generation of charge carrier multiplication will result into impact ionization nearer to n plus p region. So due to that impact ionization nearer to n plus p region, you will be finding electric field that will be extremely high at this junction. So if I want to explain you that how electric field is very high over here, so that is happening because of impact ionization. And if I draw electric field profile of this, then you'll be finding electric field profile is like this. See here it is maximum, here it is maximum, and as you move further from P, then it will decrease. It is minimum in pi region, and it is little bit over here in P region. And if you observe here, electric field that is maximum at n plus P region, and if you increase electric field up to some threshold, like see if I say this is threshold, and if I keep threshold at 10 to the power 4, if I say 5 into 10 to the power 4 volt per meter, so if this is what the threshold that I have decided, then if it goes above, then that is where you will be finding there will be impact ionization. So this impact ionization that will increase gain of photocurrent. So this is how it is working. So here everything that I have written. See, due to light, electron hole pair is getting generated from P plus and more from pi layer. So here it will get generated from P plus and more from pi layer. And due to high reverse bias voltage, this carrier will move with very high velocity towards Pn plus region. And at Pn plus region, impact ionization will take place, and that I have shown it with electric field profile. Here because of reverse bias voltage is maximum, impact ionization will be happening over here, and that means more charge carrier is there with in highly resistive region, which is what n plus p region, and electric field required for impact ionization that is there in between 10 to the power 4 to 10 to the power 5 volt per meter, and this will increase photocurrent, and you will be finding gain is about 200. So we can achieve 200 gain by using this avalanche photodiode. Here important factor that we need to notice, that is material should be having no defect. If it is having any defect, in that case you will be finding photocurrent will get reduced. So when you fabricate avalanche photodiode, at that time we need to take care of this point. Material should have zero defect. If it is having any defect, then you will be finding photocurrent will get reduced. Now let us see what are the advantage and disadvantages. So here advantage is it is having avalanche gain,
and that gain is very high, 200, about 200. But there are so many disadvantages. Like, first disadvantage is high operating voltage is required in reverse bias, and at higher operating voltage in reverse bias there will be more noise. As voltage is high, noise is high. And avalanche means output is not linear, so non-linear output will be there. So these are the disadvantages which is there with avalanche photo. Clear हुआ students? Hello. ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Welcome to ਹੁਣ optical ਆਪਾਂ ਇੱਕ communication ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ playlist. ਇਹਦੀ Here avalanche in this photodiode. session I'll be going to solve examples on avalanche photodiode. So to have this session, this is my first problem, where, see, in this problem a given silicon avalanche photodiode has a quantum efficiency of 65%. So if quantum efficiency eta, that is given 65%, means it is 0.65 at a wavelength of 900 nanometer. So here wavelength lambda is given 900 nanometer. Suppose 0.5 microwatt of optical power is produced. So here optical power of 0.5 microwatt is produced. A multiplied photocurrent of 10 microampere. So multiplied photocurrent ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕ ਅਵਲਾਂਚ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 65% 65 ਮੀਨਸ 65/100, ਔਰ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਪੋਜ਼ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਵਾਟ ਆਫ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵਾਟੇਜ ਹੈ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਵਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਫੋਟੋ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਈਕਰੋਐਂਪੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਅਵਲਾਂਚ ਗੇਨ। current means it is photocurrent due to avalanche effect. So that multiplied photocurrent, that is 10 microampere. Find the avalanche gain. So here we are deal with to calculate avalanche gain. Now see, avalanche gain, that is multiplied photocurrent divided by photocurrent. So here first our agenda is to calculate photocurrent, and photocurrent that we can calculate by using R, and that R that we can calculate by basic formula. R is means equals to responsivity. eta q lambda divided by hc. ਜਿਹੜਾ ਈਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿਉ So ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ R, ਚਾਰਜ ਹੈ, that is responsivity, ਔਰ and ਲੈਮਡਾ that ਆਪਰੇਟਿੰਗ is ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ, h efficiency ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ into ਹੈ। charge into lambda divided by hc. So first let us calculate responsivity R, that is 0.65 into q is charge of electron, so that is 1.6 into 10 to the power minus 19 into lambda, that is wavelength, which is 900 nanometer, means 10 to the power minus 9, divided by h is Planck constant, that is 6.625 into 10 to the power minus 34 into c, that is velocity of light, so that has to be 3 into 10 to the power 8. Now let us solve this first. ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ So see, ਸੋਲਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 0.65 into 1.6 into 900 divided by 6.625 divided by 3. So that is 47.09 into, now let us calculate power. So power is minus 19 in numerator, minus 9, and in denominator this is minus 34, so that will be plus 34, and in denominator this is 8, so that will be minus 8. So power over here, that is 10 to the power minus 2. So ultimately we can say this is 0.4709 ampere per watt. ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। So responsivity R, that is 0.4709
0.09 ampere per watt. Now from this responsivity we can calculate photocurrent, and for that basic formula is responsivity is photocurrent divided by power. optical power. So from this we can say photocurrent is equals to responsivity into optical power. Now see, responsivity that we have calculated, that is 0.4709, and optical power that is given, that is 0.5 microwatt. So 0.5 and micro, that is 10 to the power minus 6. So let us calculate this first. 9 into ampere. ठीक है मैं So क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया. photocurrent is 0.2354 microampere. Now gain of that avalanche photodiode, so that gain G is equals to multiplied photocurrent divided by यानी avalanche current बटे and multiplied photocurrent that is due to given light. 10 microampere. ठीक है वो And given है photocurrent that we have calculated, that is 0.2354 microampere. microampere. ना microampere कटेगा. So micro will get cancelled, and gain that will be, that we can calculate as per 10 divided by 0.2354. So that is 42.48. So gain of this avalanche photodiode, that is 42.48. ਆ ਦੇਖੋ Let us ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ have ਗਿਵਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ one more problem, so it will be more ਸੋ ਇਹ clear. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ See, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ in ਲਈ this ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ problem, ਘਟ ਜਾਣਾ. ਹਾਂ स्टूडेंट्स a हेलो silicon हाँ जी सर। photodiode समझ लग रही है. has a quantum efficiency. हाँ बच्चों समझ हाँ लग जी रही है. सर। ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ हाँ जी हाँ ਸਿਲੀਕਨ जी। ਅਵਲਾਂਚ ਫੋਟੋਡਾਇਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਕੁਆਂਟਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹ 75% ਮੀਨਸ 0.75 ਦਿੱਤੀ. ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ 900 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ. ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ. ਆ ਦੇਖੋ 0.5 ਮਿਲੀ ਵਾਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਟ. ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ 10 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ. ਸੋ ਜੇ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ. ਸੋ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਅਵਲਾਂਚ ਗੇਨ. ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ. ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. हेलो हाँ हाँ स्टूडेंट्स जी सर। हाँ सेम प्रॉब्लम है. मैं ਇਹਨੂੰ ऑन करਦਾ efficiency of 75% at a wavelength of ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ photocurrent means ਗਿਵਨ ਹੈ I can calculate from ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ. R ਆ and ਦੇਖੋ 100 nanometer, nano देखा, means 10 R to दी the value power कर लिया minus आपने. 9. ठीक है H is 6, Planck constant तो ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ 6.625 ਲੈਣਾ. 10 to the ठीक है minus 19 ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ R ਇੰਨੀ ਆ minus ਗਈ. 9. ठीक है Responsivity that we know, responsivity is photocurrent divided by ऑप्टिकल पावर. optical power ठीक है into 0.5. हाँ ਉਹ ਆਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ So ਕਰ that ਲਿਆ. is 0.2716 ਹੁਣ ਗੇਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ milliampere ਕਰੰਟ that I ਦਿੱਤਾ can ਦੋਨਾਂ ਦੀ see. ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਣੀ. ਆ ਦੇਖਿਆ ਲੈ And ਰੇਸ਼ੋ. ਠੀਕ ਹੈ photocurrent ਨਾ. is 0.2716 ठीक है ना. 10 divided by 0.2716. So that has to be 36 point. ਇੰਨਾ ਗੇਨ ਆਇਆ. हेलो हाँ स्टूडेंट्स हेलो हेलो हेलो